Snap, placement, kicked by Hartley, and it is good! It's good! It's good! Pigs have flown! Hell is frozen over! The Saints are on their way to the Super Bowl! Começa agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Olá, amigos! Estamos de volta no seu reprodutor favorito de podcast com mais um We That Podcast. Dessa vez é o número 108. Estamos na nossa... O Saints está na Bye Week. E então esse episódio aí é especial. Temos um convidado muito especial. Eu sou a Jéssica, serei sua host. E tenho comigo aqui o Léo. E aí, Léo, beleza? Fala, já, tranquilo? Sempre um prazer estar aqui de volta e ainda mais com um convidado tão especial. E nós temos um convidado especial, direto de Nova Orleans, Mr. Bob Rose. Thanks so much for being here with us today. And we're gonna talk about New Orleans, what went wrong, why we are here, the team is here in this situation, if it's possible, have some logical explanation for it. Thanks so much for being here with us. Yeah, Jessica, Leonardo, it is an honor to be to join you. We're going to have some fun today, for sure. But it has been a long, difficult season for New Orleans Saints fans, I realize. O Bob, primeiro, claro, agradeceu a gente pelo convite, obviamente, e diz que hoje vai ser um dia bacana, mesmo com tudo que a gente tem passado, enfim, com o nosso Saints, todo esse sofrimento dessa temporada. Hoje vai ser uma conversa bem legal, enfim, acho que é isso que importa, né? Então, galera que tá ouvindo aí do Brasil, é aquele esquema, né? Que quando a gente tem convidados, o convidado fala, o Léo traduz e a gente vai na conversa, ok? Lembra de seguir nossas redes sociais, @SaintsBrasil09 no Twitter, Saints Brasil, só procurar lá Saints Brasil no Facebook, é a primeira página que aparecer na sua busca, Mundo Rudete no Instagram e o nosso blog, óbvio, mundorudete.wordpress.com. Um abraço pra galera do Telegram, do nosso grupo do Telegram, e abraço pra galera que está jogando Fantasy e vai estar destruindo na nossa liga, parabéns. E é isso. Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. Então vamos começar aqui, galera. A gente tinha mandado algumas perguntas previamente por o senhor Rose, e daí a gente vai tentar responder o que está acontecendo nessa temporada com os Saints. Então vamos lá. First of all, thanks so much again, Mr. Bob, for being here with us. If you are from Brazil and listen to us, Mr. Bob is from Saints News. That it's a source that we use a lot here in our Twitter to be informed. And he's a co-host of Bayo Blitz podcast too. So Saints News is from Fan Nation, that is from Sports Illustrated. So we have great companies here a great company here with us, and someone that we know that knows a lot about New Orleans. So the first question, not about the season, but what happened Monday night? It was just like we have to wait just for 3 minutes and everything goes boom. Eu tô perguntando pro Bob se o que aconteceu no Monday Night, que a gente era só segurar 3 minutos e tudo acabou. And boy, I will tell you, Monday night, I realized it was very, very frustrating for any Saints fans and the players involved with it too. But it was the perfect description for everything that has gone wrong this season, to start off so strongly and with so much promise, and then just to make so many mistakes when it mattered the most.
O senhor Bob Rose, ele falou aqui, respondendo a pergunta da Jéssica, que, bom, o jogo de segunda-feira claramente foi muito frustrante para todos nós, mas acho que é muito um retrato da nossa temporada até aqui, né? Começa com um time muito promissor, com que muita gente esperava muita coisa, mas acaba se frustrando no final, com péssimas decisões e enfim, erros que não poderiam acontecer. And that sucks because we have the time, you know. We are like 3 hours ahead, and the game finished here in Brazil like 1 a.m. and we're like, oh my god, it's 1 a.m. and a Monday, and we're like, oh my god, that's and we were on Twitter and see all that and all the fans, and it's like, it's just 3 minutes. Hold on for like 3 minutes. That's all. It's frustrated. This is so frustrated. Então, né, galera, tipo, faltavam só 3 minutos, é frustrante, a gente aqui no Brasil tem o problema do fuso horário e tudo mais, e o jogo acabou tarde. It's like the end of the week for us. It was like, okay, that's it. It's the end. That's nothing else to do with us. I myself, when the season started, I thought, okay, if we want something like playoffs, we need to beat Tampa Bay, because Tampa Bay is the best team on NFC South, and I thought, okay, if we win the 2 games against Tampa Bay, maybe we can go to the postseason, you know. And no, that didn't happen, and it's frustrated, I guess. Yes, it really is. And as poorly as the Saints have played most of this year, if they would have beaten Tampa Bay on Monday night, they really would have set themselves up and really controlled their own destiny to possibly win the division and perhaps go to the playoffs because of that. And that makes this loss even more frustrating, because the opportunity was literally right there in front of them, and they blew it. Bom, a Jéssica disse que foi super frustrante, né, na segunda-feira, porque a gente ficou acordado até tarde, né, enfim, só para ver aquela pataquada no final. Mas, enfim, que é muito triste, porque ela pensou no começo da temporada que, bom, se a gente conseguisse ganhar os 2 jogos contra a Tampa Bay nessa temporada, teríamos chances bem razoáveis de passar para os playoffs, porque, bom, eles eram os nossos principais rivais na divisão, o time mais talentoso da divisão, e conseguindo ganhar deles 2 vezes, talvez a gente conseguisse ser campeão da divisão e, assim, obviamente, consequentemente, ir para os playoffs. Mas, bom, claro, podemos ver que não foi o que aconteceu. E aí o senhor Bob Rose, ele nos confirmou, claro, concordou com a Jéssica, e, bom, disse que, obviamente, foi muito frustrante, especialmente porque, se a gente parar para pensar, se o Saints ganha esse jogo de segunda-feira, apesar dos pesares, apesar da temporada horrível que estamos fazendo até agora, ainda assim estaríamos quase no controle do nosso próprio destino para ir aos playoffs. Parece até engraçado falar, mas seria verdade mesmo, porque nós estaríamos, se eu não me engano, acho que só meio jogo atrás do Bucks, e, enfim, uma distância completamente tirável, digamos assim, e a série estaria empatada em 1-1, ou seja, com eles tirando esse jogo de atraso que eles tinham pra gente, caso eles perdessem, a gente já empataria, e, bom, aí já iria pro recorde dentro da divisão, enfim. Então, poderíamos nos ter colocado novamente na posição de ir pros playoffs, e não nos colocamos. Então, isso que é o mais frustrante, sem dúvida. Lau, do you have some question? I think I'd like to ask, Bob, what is your biggest disappointment until this point of the season? Like, I know there are probably plenty of them, but I would like to know, like, in your perspective, what is the biggest disappointment? Because I think disappointment always has a lot to do, like, with your expectations. So if you had big expectations for someone or a unit, you are going to be more disappointed if they don't perform as well as you expected, of course. Só explicando, né, eu perguntei pro Bob Rose qual foi o principal, a frustração dele, né, o jogador, ou, enfim, unidade que mais o desapontou para essa temporada.
Many of the fans' anger is directed towards Dennis Allen and the coaching staff, and I completely understand that. They have some big decisions to make in that capacity this offseason. But the players on the field have been just as big a disappointment. You look at the run defense. A unit that has been so special for the last 4 or 5 years has really struggled most of the year. Injuries, penalties, turnovers, killing this team every single week. But if I had to point to the single player that was the biggest disappointment for me, and I would, my answer is a surprise to some people, and that is Alvin Kamara. Kamara has had an okay season, but nothing near what we expect as fans from him. And the effort from Kamara just hasn't been there, at least in my view. He does not look like the same player. It's been very frustrating to watch. And a part of the blame, I believe, goes on coaches for not using him properly. But Alvin Kamara to me looks like a player some weeks that doesn't even want to be there. The effort just doesn't look like it has been there for me. Bom, o Bob comentou que muito da culpa que as pessoas estão colocando no Dennis Allen, né? A culpa está mais focada nele, e isso é uma coisa que é até meio natural nos esportes, infelizmente. O treinador normalmente é o principal culpado. A gente pode ver isso ontem na eliminação da seleção, né? E, bom, só que ele disse que os jogadores também foram muito decepcionantes essa temporada. Ele deu o exemplo, por exemplo, da linha defensiva, que a gente sempre teve uma linha defensiva ótima contra o jogo corrido nos últimos anos, sempre foi um ponto muito forte do time, e esse ano sofreu muito, tanto com lesões, mas também com faltas e com jogadas simplesmente ruins. O Onyemata não jogando tão bem, enfim. Mas ele disse que para ele a principal decepção é o Alvin Kamara mesmo. Não, obviamente, só por causa do próprio Alvin Kamara, também tem a questão de como ele tem sido usado pelo nosso coordenador ofensivo, Pete Carmichael, as formações que ele tem sido colocado, etc. E como ele tem recebido a bola, mas que não é só isso, que também é uma questão de esforço, de você ver que o cara não parece estar com a cabeça lá. Tem muitos jogos que parece que ele não está com a cabeça lá. E assim, sendo bem sincero, eu concordo bastante com o Bob. Eu não sei se é a minha maior decepção, porque decepção é uma coisa muito pessoal, mas eu concordo bastante que o Kamara tem sido decepcionante essa temporada, sem dúvida alguma. É triste porque a gente sabe do potencial dele, sabe que é um dos 5 melhores running backs da liga, com certeza. Mas é isso, ele realmente parece que não quer muito estar lá em alguns momentos. I think the Kamara issue, like you said, Mr. Rose, it's like some plays he wants to be there, and the next play he doesn't want to be there. It's like how you change that so fast? It's just, you have to be focused. I think the Saints have a lot of trouble with focus through the game. In the end, it's like the 2 first quarters is like, okay, we can do that. We're gonna do that. Gonna get the guys. Gonna win. But the defense start to be. The defense can't play all the game with the same intensity. Some point they're gonna be. How can I say that? Cansado. Léo, não lembro a palavra. They're gonna be tired. Yeah. Mm-hmm. They're gonna be tired, and that's what happened every game. In the third quarter, we see the defense like they're tired, they can't handle that, and the game is lost. That's what I see when I watch the games. Like they focus so much on the defense, and the offense cannot deliver the things, and it's like, okay, the defense, like, we are doing this, we are trying so hard, but the offense is not. No, we don't need these. We can win. I know we have quarterback problems, and James Winston's supposed to be the quarterback, and we have to go with Dalton, and we don't know what happened
with James Winston, because we know the Saints don't talk about injured players. We have to like guess what's going on. And James Winston, sometime this season, talk. No, I'm good. If the guys want me to go, I will go. But that didn't happen. And Dennis Allen, he kept a Rick. No, we're gonna continue with Andy Dalton and doesn't even try. Do you think the Saints should try James Winston this last 4 games that we have? Yes, I do think that they should play Winston, these final 4 games. First of all, most of these losses have not been the fault of Andy Dalton. Dalton has played fairly well, but I think it's also very clear that Andy Dalton is a limited quarterback as far as what you can do offensively with him. So if Dennis Allen thought that, I'll back up, even though I think that they should play Jameis Winston for these final 4 games, I also do not think that they will. Dennis Allen made a decision very early on that he was more comfortable with Andy Dalton, and I think that that's why Dalton will be the quarterback for the rest of this year. But because of that, you figure Andy Dalton is 35 years old, and even though Jameis Winston is only 28, the Saints' next quarterback, the quarterback in 2023, is not currently on the roster. They are going to go get somebody else, either draft one or sign one in free agency, because neither of these guys are the future of this team. Bom, primeiro eu já comecei... Peraí, Léo. Eu faço a minha pergunta, pode deixar. Eu falei que a gente tá frustrado, né, com a situação que o Saints está, principalmente o Andy Dalton, com a situação do Andy Dalton, James Winston, que o James Winston era para ser o quarterback e a gente teve que acabar com o Andy Dalton, e que o Dennis Allen já falou que não vai mudar, etc. Eu perguntei pro Bob se o Saints deveria tentar o James Winston nesses 4 últimos jogos da temporada. Bom, o Bob comentou que, assim, na opinião dele, ele iria de Winston nesses últimos 4 jogos pré-temporada, porque na visão dele está claro que o potencial mesmo dos jogadores é diferente. O James Winston tem mais potencial pela força no braço e tudo aquilo que a gente já conversou diversas vezes. O Andy Dalton é muito mais um game manager, etc. Mas ele também disse que acredita que o Dennis Allen não vai fazer essa mudança, que essa decisão já foi feita lá no começo da temporada, que ele disse que o Andy Dalton era o quarterback dele, que ele se sente mais confortável com o Andy Dalton, sendo mais esse game manager, e que ele não sente que isso vai mudar para os últimos 4 jogos da temporada. Porém, ele também acrescentou que para o ano que vem, mesmo o Andy Dalton nem tendo sido exatamente o principal culpado das nossas derrotas, etc., ele já tem 35 anos, o James Winston tem 28 também, não é nenhum garoto, enfim. Então ele acha que o próximo quarterback do Saints, o quarterback de 2023, não está atualmente no roster, que a gente vai atrás de alguém ou por contratação na free agency, ou por troca, ou por draft, enfim. Sei que não temos escolha de primeira rodada, mas tem alguns caras que podem chegar na segunda rodada ali, na nossa escolha, que são plausíveis, e, enfim, eu acho que eu concordo com ele também, novamente, nessa afirmação. Acho que nem Andy Dalton, nem Winston serão os titulares do ano que vem, e também concordo com a parte que ele diz, que acho que o Dalton vai ser o titular nos últimos 4 jogos. O Dennis Allen é muito previsível, ele é muito... essa coisa de ser apático, de ser o cara que ele não vai apostar na big play, na jogada de 80 jardas, enfim, ele quer ser metódico e, enfim, ele já demonstrou que essa é a preferência dele, então não deve rolar essa mudança mesmo. I felt old when you say that James Winston is 20 years old and is not a boy anymore. I am 31, so that's like, that hurts. I'm 25, yeah. I'm 25. I'm not like so different from him as well. So, like, it's tough. I'm 50. I don't want to hear it. Like, okay, James Winston is 28 and is not a boy anymore. And wait, I'm 31.
Sometimes I still think I'm 15. Right, But right. that's okay. Another question about the offense. Do you think we need a new coordination, a new coordinator, a new offensive coordinator? Yes, 100%. And I realize that a lot of people want a lot of fans want Dennis Allen fired after the year. I don't know that that's going to happen. Yeah, I think it's a stronger possibility, but I do believe 100% this offseason that even if Allen returns, that there are going to be some major changes in the coaching staff. The first change that we're going to see is Pete Carmichael will not be back as the offensive coordinator. Because of Pete's number of years of service with the team and the success that he has had, he'll probably be allowed to retire or resign. But nonetheless, the Saints will definitely, without a doubt in my mind, will have a new offensive coordinator next season. Eu perguntei se ele acha, assim como todos nós, que o Saints precisa de um coordenador ofensivo novo. E o Bob respondeu que, assim, muita gente está falando do Dennis Allen, né, dele ser demitido, mas que nisso ele não sabe se ele acredita tanto, não é exatamente que ele acredite que não vai acontecer, mas ele não tem tanta certeza. Porém, que no caso do Pete Carmichael, do nosso coordenador ofensivo, aí é 100% de certeza na cabeça dele que ele será trocado para o ano que vem e que, claro, por todo o serviço que ele teve com o Saints, né, enfim, ter sido esse cara junto com o Sean Payton por todo tempo, ele vai ser... o Saints vai permitir que ele mesmo se demita, ele mesmo saia ou se aposente, enfim, para não ficar uma situação chata, claro, né? É um cara que tem uma história na franquia, mas não vai ter muito como, terá que ser trocado e, enfim, acho que, para ser bem sincero, se eu fosse a diretoria do Saints, eu já estaria olhando os possíveis nomes nesse momento. Bob, I'm telling them that if I were the Saints front office, Loomis and etc., I would be like talking to offensive coordinators or possible offensive coordinators since like right now. I wouldn't even wait for the season to end. No, I don't think that they should. But if they're going to do that, if your thinking is accurate, then that means that they've already made the decision to stick with Dennis Allen next season. And I'm honestly not certain that that's the case. I think that's what will happen. But we'll find out really quick. At the end of the year. O Bob comentou que, de fato, se eles já tivessem tomado essa decisão de já ir atrás de um novo coordenador ofensivo, isso significaria que o Dennis Allen já estaria garantido para o próximo ano, que é uma coisa que ele não tem certeza, enfim. Então, de fato, faz sentido. Acho que você precisa esperar para tomar uma decisão em relação a tudo, não só um deles. I think, personally, is the front office will stick with Dennis Allen. Mm-hmm. And gonna tell, man, focus on the defense. We're gonna find some offensive coordinator that can handle all the offense stuff, so you don't need to worry about it. Because I think Dennis Allen, it's not a great guy to see the whole picture. He's a great defensive coordinator, of course. I can tell otherwise, mm-hmm. But this season, as I can see, he has like a lot of trouble to see what's going on everywhere with the Saints, and he may not know that he needs to manage everything, not just one unit. He needs to know what's going on with the offense, with the special teams. The Saints special teams were great last season, and this season is not so great too. And the defense, we have issues, of course. It's the best unit of the team, of course, but we have issues, and Dennis Allen is still calling the plays. So what's going on? What changed from last year, from this year? Do you think we lost like Gardner Johnson and other players that was like great players for the unit? Is one of the things that's going on with the defense.
Yes, I think that has been a major problem. Not only Chauncey Gardner-Johnson, but remember Marcus Williams signed elsewhere in free agency. Malcolm Jenkins retired. A lot of people felt that signing Tyrann Mathieu and Marcus May would make up for that difference equally. And I thought that myself. That has not turned out to be the case. You guys asked me earlier in the program, we talked earlier in the program about disappointments for the Saints this year. Tyrann Mathieu, followed by Marcus May, are huge disappointments. And as a result, that has created major struggles for the defense, which has already had to deal with injuries from Marshawn Lattimore, Bradley Roby, among others. So, a shortage in talent, especially in the secondary and at the defensive tackle position, have been crucial, fatal flaws for this defense this year. Eu perguntei o que acontece com a defesa, né? E também com o Dennis Allen, porque o Dennis Allen ele é um ótimo coordenador defensivo, mas ele não tá sabendo administrar os Saints como um todo, ele não tá sabendo administrar nem os special teams direito. E eu perguntei pro Bob se ele acha que a perda do Gardner Johnson, de outros jogadores importantes para a defesa, fizeram a diferença da defesa do ano passado para esse ano. E, bom, a resposta do Bob acho que foi o que a maioria daqui pensa mesmo. Ele até citou da questão da decepção, né, que a gente tinha falado um pouco mais cedo no programa. Ele falou que, assim, depois do Kamara, talvez Tyrann Mathieu e Marcus May sejam as duas principais decepções da temporada, porque a gente esperava que com a aposentadoria do Malcolm Jenkins e com a saída do Marcus Williams para Baltimore, tanto o May quanto o Mathieu seriam mais do que capazes de cobrir esses lugares, os dois, enfim, e acho que está mais do que provado, pelo menos até esse momento, que eles não estavam preparados para isso. A gente subestimava muito a importância do Marcus Williams por causa do incidente com o Minnesota Vikings lá em 2017, mas ele era um cara crucial para essa defesa, enfim, e está fazendo falta, tá machucando. Então essa falta de talento, tanto nas posições de defensive back, quanto na linha defensiva, que ele também já tinha citado antes, né, tem dificultado muito a vida do Saints. A nossa defesa pode continuar boa, mas ela não é mais aquela unidade excelente do ano passado, também muito por conta disso. Claro que tivemos lesões, óbvio, mas se você tivesse um elenco um pouco mais profundo, você conseguiria compensar e conseguiria manter um nível de atuação mais próximo, mesmo com substitutos entrando, que com certeza não foi o caso. And do you have another question, Lau? Let me think just a sec. The tackle issue. Oh, sorry. You're going to talk about the defensive tackle or offensive tackle issues? All of them. All of them. There's no way. It's like the tackle issue for the Saints. You know what's going on? It's a basic thing to do on football, and the guys can do it. It's like how you forget to do something so basic. You know that's something that I can. That's something that don't go into my mind. Like, how can you be bad at tackling someone? That doesn't work. It doesn't work that way. I can't believe that. The basic fundamentals have been the biggest problem for this team. They are among the worst in the league in penalties. They've committed among the most turnovers in the league. They've forced among the fewest turnovers in the league, and this is the worst tackling defense I have seen from New Orleans in maybe a couple of decades. All of those things can be categorized under lack of focus and poor discipline. And again, the people want to blame the coaches, but that's where I will say, well, wait 1 minute. The coaches have to keep these players focused, I grant you, but it's the players' fault. It's the players that are missing the tackles. It's the players that are committing the penalties, fumbling footballs, etc. And
the players have to take a look at themselves in the mirror this offseason, because they clearly didn't do it during the season. But they have, the players that will be coming back for New Orleans next year, if they are going to be successful, they really have to take self accountability for the mistakes that they made this offseason. Because again, these 9 losses, they weren't all the coach's fault. The players have to take equal responsibility here. Eu perguntei qual que é o problema do Saints com os tackles, né? Tanto ofensivamente como defensivamente, como que caiu a qualidade, assim, né? Parece que os jogadores esqueceram como se faz um tackle lá no New Orleans Saints. E, bom, o Bob aproveitou até para comentar de todas as coisas mais fundamentais, todos esses fundamentals aí do esporte, que é basicamente o que tem matado o Saints essa temporada. São muitas faltas, são muitos erros de tackle, são muitos turnovers, são pouquíssimos turnovers forçados, enfim. E, de novo, ele usou isso para comentar algo que ele até já tinha falado em outro momento, mas é importante a gente ressaltar mesmo. Não é culpa só dos treinadores. Os treinadores, claro que têm as suas parcelas de culpa, eles deveriam manter os jogadores mais concentrados, enfim, mais focados, mas também é muito culpa dos jogadores, os jogadores que cometem as faltas, os jogadores que não forçam os turnovers, os jogadores que andam com a bola frouxa na mão e não se concentram, e etc, todos os problemas, enfim. Então, os jogadores que forem voltar para continuar jogando no Saints para 2023, eles precisam dar uma olhada no espelho, assim, e bom, é aquela coisa, né? Talvez jogar uma água na cara, se dar uns tapinhas ali na cara, não sei exatamente, mas dá um choque de realidade mesmo. Bom, ver o que fez de errado, o que tem para melhorar, o que precisa ser feito, não só em questão de resultado, mas em questão de desempenho mesmo. O desempenho do Saints tem sido muito frustrante em quase todas as fases da bola. Você ia perguntar alguma coisa, não? Sim, eu ia... lembrei da outra pergunta que eu tinha pensado em fazer. Bob, let me ask you, we talked about quarterback, and I think that's the most glaring need of this roster still. Like, we have other needs, of course, but that's the most glaring one for me. And, well, you said that you don't think the Saints will have the same quarterbacks, or at least the same starter for 2023. So, what do you think at this moment? I know it's difficult to speculate, but if you had to guess, would you guess that we would go after a guy in the later rounds of the draft, second or third round, or do you think that we're going to look for a veteran via trade or via free agency? Só explicando aqui, eu perguntei para o Bob em relação à questão do quarterback, como ele disse que não acha que teremos o mesmo para 2023, o que ele acha? Se a gente vai procurar um veterano por troca ou na free agency, ou se iremos atrás de algum no draft? I think that they'll do both. I do think that they will draft a quarterback, because remember, this team currently does not have a first-round draft choice, but they could get one if they trade Sean Payton, because he wants to coach somewhere else. Or they could move up into the first round of the draft with a trade of a high second-round draft choice along with future picks. So, it is possible to still move into the first round to get a quarterback. However, I also believe that they will bring in a veteran with some starting experience, maybe even bring Andy Dalton back. But if they make that kind of move and bring in a veteran starter, it will not be for the long term. It will only be until a rookie quarterback gets themselves prepared and more familiar with the Saints' offensive system. I think this spring, the Saints' highest priority will be to draft a quarterback and move up as high as they can to do so. Bom, a resposta do Bob foi até animadora, para ser bem sincero. Ele comentou que, bom, acha que a prioridade vai ser mesmo draftar um quarterback e que não precisa necessariamente ser na segunda ou na terceira rodada, né? Porque como nós ainda temos os direitos pelo Sean Payton e ele está sendo cogitado para treinar outra equipe em 2023, é bem possível que outra equipe tente trocar por ele e bom, isso pode acabar resultando ou em uma first round pick para o Saints, ou alguma pick que poderia nos ajudar a subir no draft, né, mais a nossa própria escolha da segunda rodada, né,
e talvez mais algumas escolhas futuras, etc., para subir para o final da primeira rodada ali e tentar pegar um quarterback, porque ele diz que, na opinião dele, mesmo que nós formos atrás de um quarterback ou na free agency ou via trade, até mesmo talvez renovar com o Andy Dalton, enfim, seria só mais um bridge mesmo, mais uma ponte ali, enfim, para jogar por 1 ou 2 anos, para ajudar com o sistema, enfim, enquanto esse quarterback calouro ainda está crescendo dentro do sistema, ainda está aprendendo playbook, etc., mas que mesmo que nós tenhamos um veterano no elenco, muito provavelmente, na opinião dele, nós também teremos um calouro, e eu acho que é o caminho mesmo. A gente já gastou tanto tempo tentando não draftar quarterbacks, tentando achar a resposta para a saída do Brees de outras formas, enfim, acho que a gente tem que simplesmente admitir que não deu certo procurar só um veterano, é bom tentar formar uma cria da casa, digamos assim, e essa é uma classe talentosa de quarterbacks, tem quarterbacks que vão chegar ali no final da primeira rodada que tem qualidade suficiente, sim, para ser starters, claro, precisam ser moldados, mas acho que é necessário essa tentativa de renovação, exatamente porque todo o resto do time está ficando velho, todo o resto do time, e isso passa por esse processo que o Saints tem feito ultimamente de tentar hipotecar seu futuro e trocando escolhas de draft para subir, não sei o que, e nunca dar trade down, sempre dar trade up, então sempre terminar o draft só com 4 ou 5 escolhas, etc. Todo esse processo faz com que o time se torne mais velho. Então, para isso, isso mostra que a gente precisa urgente de uma renovação. Não tem como um dos piores times da liga ser também um dos times mais velhos da liga. Isso é inadmissível. Here in Brazil, we have a little trouble with others teams' fan base. They don't like how Mike Loomis handle things with the Saints cap. Every single off season is the same thing with someone other team fan base, not us. We see what he do like year after year, and works, of course works, but the other fan bases always said, no, Mike Loomis doesn't know what he's doing. He's just like some future guy that's gonna be let the Saints go further and further, and sometimes they're gonna jump off the cliff and it's over. How do you guys see Mike Loomis' way of doing things in the United States? Because here is like a huge cry about it, you know. Sometimes it's exhausting. I personally believe that Mickey Loomis and his staff, he has a wonderful staff, are absolute geniuses at working the salary cap. Because we hear it too, in America, where the other teams' fan bases, they show a lot of jealousy, and the reason I call it jealousy is because the Saints, during the last few years of Sean Payton being the coach, the Saints lost very, very few talented players to free agency because they were able to work the salary cap the way that they did to keep that talent. And to make sure that talent got paid. Now, the downside to doing that is if you have a bad year like the Saints are having this year, you are limited in the off-season moves that you can make in free agency because you have pushed back these big contracts year after year after year. So, while I love the way Mickey Loomis has done things, it was a risk for the team to try to keep a championship caliber organization together. They might have to pay the price for it and the inability to sign a lot of free agents in the next couple of years, which just means that doesn't mean that the Saints are going to have bad seasons. That just means to have success, they'll have to draft well this year and next year because of the way Mickey Loomis has worked the salary cap. Eu perguntei porque falei que aqui no Brasil a galera vê o jeito que o Mickey Loomis lida com o salary cap do Saints como algo inviável.
E se nos Estados Unidos eles veem assim, dessa forma também, o jeito que ele lida com as coisas lá no centro. E a resposta do Bob, acho que vai bastante de encontro com o que eu penso também. Ele disse que, na opinião dele, o Mickey Loomis e todo o seu staff ali em volta são gênios do salary cap, o Kai Harley, etc. Enfim, eles são muito bons no que eles fazem e que ele sente que muitas pessoas tinham ciúmes disso, mesmo lá nos Estados Unidos, enfim. As pessoas tinham ciúmes disso porque o Saints perdia muito poucos free agents quando chegava a época da free agents, enfim, conseguia renovar com seus caras, exatamente porque estava sempre empurrando o dinheiro para frente, etc. O ponto é que essa é a mentalidade de um time que está brigando por título, de um championship team, etc. Enquanto você está nessa janela de oportunidade, que você tem um franchise quarterback, você tem todas ou quase todas as peças para poder disputar por um título, você pode se dar o luxo de fazer isso, exatamente porque, bom, não tem problema você hipotecar um pouco o seu futuro, enquanto o time ainda está ganhando, ainda está disputando ali por títulos. O problema foi, nessa temporada, ou na real, desde a última temporada, que depois da saída do Drew Brees na temporada passada e do Sean Payton para essa temporada, continuar com essa mentalidade, continuar com esses mesmos processos, enfim, de reestruturação de contratos, de ter poucas escolhas de draft, etc., sendo que você tem um quarterback e um head coach novo, um sistema todo novo sendo implementado, enfim, que era muito arriscado e acho que a gente está pagando o preço por isso, né? Vai pagar no próximo draft e muito provavelmente ainda estará pagando nos próximos anos. Então, assim, não é que necessariamente o Saints vai ter um time ruim nos próximos anos, mas para conseguir ter um time minimamente competitivo vai ter que draftar muito bem e vai ter que fazer uma coisa que o Saints não faz desde 2006. Toda vez que eu falo dessa estatística eu fico impressionado que desde 2006 o Saints não dá um trade down em draft. O Saints nunca trocou para baixo em draft há 16 anos, desde que o Mickey Loomis assumiu. E eu acho isso bizarro, uma das piores gestões de capital do draft possíveis, porque claro que se você está interessado no jogador, você tem que dar trade up, mas tem muitos momentos no draft em que é possível você dar trade down e ainda pegar o cara que você quer, enfim. Então, essa mentalidade precisa mudar para os próximos anos, para a gente adquirir mais talento jovem e, consequentemente, conseguir manter um time competitivo. Senão, só vai ficar pior. And I think we talk about all the bad stuff, but what went right this season? Like Chris Olave, Cardenales, Cesar Ruiz. I don't know. I can go on and on and on. That's a lot of right stuff this season. I think Chris Olave should be the offensive rookie of the year. I don't think he will be because of a lot of things, but he should. And it's a huge thing. It's a huge. How can I say that? It's a huge thing that he is in New Orleans was the right choice, in the draft, and was the obvious one, like the past years were like, okay, Saints need another wide receiver. We can just have Michael Thomas. We need a new one. And this year, this was, I think, the biggest thing the Saints did, the biggest right thing the Saints did in the NFL draft. Yes, I 100% agree with you. I think Chris Olave is a wonderful player, and I realized that the Saints had to trade future picks and assets to move up to get him, but he has the look of a potential superstar. And you were right on the nose with Cesar Ruiz. I think he is probably the team's most improved player. But you look at Rashid Shaheed has played wonderful football in the last month. Juwan Johnson has been a good player for this offense all year long. Cam Jordan, Demario Davis have continued to play wonderful football. Pete Werner looked like a potential Pro Bowler before he got hurt. Caden Ellis and Alante Taylor have come out of nowhere. I mean, nobody expected these two players to play as well as they have. So you're right.
This team has had some very nice bright spots this year, and all of the players that we just mentioned, except for Cam and Demario, they're all under the age of 30. So that's very exciting when you consider the fact that the Saints are going to have to make a lot of changes this offseason, but these young players under 30 are going to be an exciting part of their future. Eu perguntei o que ele acha de bom no Saints esse ano, né? Porque teve várias coisas boas, principalmente Chris Olave, Cesar Ruiz, que melhorou, etc. E vários outros jogadores. E o Bob comentou que, sim, existem vários pontos positivos. O Olave, como a já citou, é talvez um dos principais deles, exatamente porque ele parece realmente uma super estrela, e mesmo que a gente tenha usado um pouco mais de capital do draft para selecioná-lo, foi muito importante. Ele era um cara tanto numa posição necessária, quanto era o cara certo, enfim, pro esquema, para a cidade, enfim, até mesmo a mentalidade de Ohio State e tudo mais. E ele destacou também vários outros pontos positivos, porque realmente, se a gente começa a olhar para o elenco, tem pontos positivos para serem citados. O Rashid Shaheed, que ele comentou, foi um cara que nas últimas semanas tem aparecido muito bem. No último jogo ele teve 149 jardas all-purpose, né, tanto corridas quanto recebidas. O Cesar Ruiz talvez seja o jogador que mais melhorou da última temporada para essa temporada. Foi uma evolução realmente gigantesca, assim, e que acho que poucos esperavam, porque ele já tínhamos passado 2 anos do draft dele, né? Muita gente já o colocava como bust certo. Caras como Demario Davis e Cam Jordan continuaram com a sua produção regular, continuaram jogando no nível que a gente está acostumado com ele jogando. Pete Warner estava fazendo uma temporada de Pro Bowler antes de se machucar, com certeza absoluta seria eleito para o Pro Bowl, e se não fosse, seria um gigantesco snub, seria uma gigantesca falta, enfim. E daí depois ele cita também, claro, Caden Ellis, que foi uma grande surpresa, e o Alontae Taylor, que também, obviamente, foi uma grande surpresa. Acho que o Alontae Taylor acabou participando muito mais do que se esperava dele, porque, né, claro, a gente parecia ter bastante depth, bastante elenco, né, na posição de cornerback começando a temporada, com P.J. Williams, Bradley Roby, e Adebo, e Lattimore, etc. Mas no final das contas, vários deles se machucaram, e o Taylor teve que chegar lá para resolver, digamos assim, porque o companheiro dele em vários jogos foi o Chris Harris Jr., que não estava nem assinado com nenhum time. A gente assinou para o nosso practice squad e já subiu para o time porque estava precisando, enfim. E ele foi muito importante nesses jogos, enfim, conseguiu assumir a responsabilidade. E o Caden Ellis, que eu gosto muito de lembrar, que acho que foi o Demario Davis que comentou umas 2 semanas atrás, que estavam falando muito dele, né? Ele falou, cara, acho que o Caden Ellis ele é uma surpresa para quem não está aqui no dia a dia do Saints. Para quem está aqui no dia a dia do Saints, a gente sabe que o cara é uma estrela e que ele só precisava de mais tempo de jogo mesmo, de mais oportunidade para brilhar, porque a gente já sabia que ele tinha todo o talento do mundo, enfim. Mas, claro, para nós, torcedores que não acompanhamos o dia a dia e não estávamos tão cientes, talvez, disso, também foi uma surpresa muito, muito grata, sem dúvida alguma. I think that's it. I think that's it, right? Do you have any question now? I don't think so. Yeah, I think we talk about pretty much what's going on with the Saints this season. You know, it's gonna be. I think we were like the last 5 seasons, like, okay, the Saints gonna. It's the Saints moment, and no, it's not the Saints moment. I think since 2018, after all the thing with the Rams, I think all the fans was like, man, are you kidding me? Do NFL have something against the New Orleans Saints, against the fans, against the team? You know, it was like so disappointment, and we're like, okay, let's leave. let's leave what have for us next. But this next never comes. You know, it's like a year after year, and no, next year, and no, we don't have this. And this season is especially rough because we don't have Drew Brees or Sean Payton, and we have to deal with
all new stuffs that happen, that it's happening with the franchise, and it's a little disappointing. It's like I Yeah, thought, it is depressing. It is depressing, and when you're a fan of a team that's gotten so close to a championship, really two or three times, because you mentioned the Rams, but also the Vikings twice, and then to lose to the Tampa Bay Buccaneers, yeah, and Breeze's last game, all of those hurt, and you knew that Drew was eventually going to retire. And after that happened, to lose Sean Payton 1 year after that, it has certainly been a rough year, especially for you younger Saints fans. I mean, I'm older, so I remember the rotten years, and I hope that this team doesn't have to go through that kind of rotten stretch again. But you know what? I don't think that they will, because they have a lot of talented young players on this team. But this offseason is crucial. They don't have a lot of draft picks. They don't have a lot of money to spend in free agency. So every single move that they make has to be right. Because if it doesn't, then you're looking at another 2 or 3 very rough years to deal with. Eu falei que a gente tá. O torcedor do Saints tá, sei lá, desde 2017, 2018, vivendo ano após ano, falando assim: não, esse ano é o ano do Saints, esse ano é o ano do Saints, e esse ano do Saints nunca chega. Então a gente tá meio triste com isso. E o Bob comentou que a situação é muito triste mesmo, porque foram 4 anos seguidos ali que a gente bateu na trave. Claro que o do 2018 foi o que mais doeu, porque a gente foi claramente assaltado à mão armada durante o jogo, mas obviamente as 2 outras derrotas pro Vikings e a derrota pro Tampa Bay também doeram demais. E claro, né, aí em sequência disso, você perde daquela forma como foi para o Tampa Bay, e aquele acaba se tornando o último jogo do Breeze, que, bom, todos sabíamos que estava chegando, mas a gente não sabia que era aquele, né? E aí, um ano logo no ano seguinte, enfim, perdeu o Sean Payton também, é algo que dói muito, enfim. Mas ele falou que, assim, deve ser mais doloroso ainda para nós, que somos os fãs mais novos, mais recentes do time, porque ele, como um cara de 50 anos, que já acompanhou o time há bastante tempo, ele já passou por esses anos horríveis, pré-2005, pré-Breeze, Loomis e o Sean Payton, etc. Então, ele sabe como é, ele já teve que lidar com isso, não é exatamente algo de novo que ele estaria tendo que lidar com o Saints, mas não é o caso pra gente, né? Eu mesmo, por exemplo, comecei a assistir em 2012, então o máximo de um período ruim que eu peguei foram aquelas 3 temporadas de 7-9 ali entre 2014 e 2016, que claro que foram ruins, mas nada comparado com esse ano, eu acho. Então é realmente muito complicado, é uma situação complicada, é triste, enfim, mas que a gente não pode só pensar no lado negativo. O Saints ainda tem jogadores jovens bons, a gente acabou de citar vários deles, Shaheed, Olave, Juwan Johnson, e Kaden Ellis, Alante Taylor, e etc, etc. E mesmo alguns que não jogaram tão bem esse ano, como o próprio Paulson Adebo, por exemplo, ainda é um cara que tem muito potencial, enfim. E que, bom, com esse talento jovem e com as escolhas de draft e o salary, o pouco de salary cap que o Saints vai ter para gastar, tem como você assinar jogadores de qualidade, tem como você renovar esse elenco de uma forma que mude de fato de figura para o ano de 2023, mas que exatamente por você ter poucas escolhas de draft, por causa das decisões tomadas no passado, e por você ter pouco espaço no salary cap também pelas decisões tomadas no passado, cada movimento, cada contratação, enfim, alteração no elenco vai ter que ser muito bem pensado, muito bem calculado, porque não existe espaço para erro. Cada erro que for cometido só vai continuar comprometendo o time para os próximos 2, 3, 5 anos, enfim. Então, assim, claro, tem jeito, óbvio que tem jeito, mas essa vai ser uma off-season crucial pro futuro do Saints, e não digo futuro só no ano que vem, futuro nos próximos 5 anos ali, pelo menos. É fundamental que o nosso front office faça boas escolhas. Yeah. So, thanks so much, Mr. Bob, for your time, your patience with us, and I know it's a little kind of
how can I say that? I was a little tired, you have to translate things and you have to wait. But thanks so much for your time and for your patience and for being here with us today. Thanks so much. Oh, both of you, I'd like to thank you. Hopefully I did okay, keeping my answers to a minimum, but it was definitely an honor to be on with both of you. I want to thank you for the privilege of bringing me on and for having patience in me. Oh, and I'm sorry if our English is also a little hard to understand, but Oh, you were fine. I think we were able to manage. And man, I know Jéssica already thanked you, but I want to thank you myself as well, because it was excellent. I follow you on Twitter. I keep track on your posts, like by the Saints Brazil page, but I also have my own personal page, and I also follow you there. And it was a huge honor to be here with you, to talk Saints with you. And well, hopefully we can do this again in the future. I'd love to do it again, and thank both of you for your support and your support of the Saints News Network. It does mean a ton to us, and again, it was an absolute privilege to be on. I'd love to do it again sometime. For sure. Thanks so much, Mr. Rose. Greetings for your family, and please, for the people from Saints News, keep up the good work. We love it, and we need this work because we are not able to be physically in New Orleans, so we need you guys to do what you do, so we can be informed about New Orleans Saints. Thank you so much. Well, that means a lot to us. Thank you. Thank you. And we love to be a help, and glad to help, and are thankful for your support. Thank you. Thanks so much. Good week for you, sir. Thank you. Take care. You too. Eu agradeci, né, o Bob por estar aqui hoje e tal, e agradeci também porque a gente depende do trabalho deles pra gente fazer o nosso trabalho aqui no Saints Brasil, que a gente não tem como tá lá em Nova Orleans e tal. E o Léo convidou ele para voltar aqui também. Assim, ele comentou que é um prazer, que ele fica muito feliz de saber que a gente acompanha, que o trabalho deles é visto, enfim, que ele chega tão longe, enfim. E, bom, acho que ele ficou muito feliz, tanto quanto a gente ficou feliz, enfim, por essa entrevista. Foi muito bacana mesmo. E, enfim, nos veremos novamente, com certeza, no futuro. Não sei se tão próximo, mas com certeza nos veremos novamente, porque é um cara que sabe muito de Saints e tem muito para acrescentar. E é isso, galera. Obrigada por ouvir o We That Podcast dessa semana. O Saints está de bye, mas ainda restam 4 jogos que vão ser importantes aí para alguns jogadores, questões de jogadores que estão voltando de lesões, para a própria equipe técnica também. Segue a gente lá no @SaintsBrasil09 no Twitter, Mundo Rudete no Instagram, e também procure a gente por Saints Brasil no Facebook. A primeira página que aparecer na sua busca é a gente lá, mundorudete.wordpress.com, lá no nosso blog. Abraço pra galera do Telegram, abraço pra galera do Saints Brasil, que ajuda a gente a fazer tudo que a gente faz durante a temporada. E segue o Bob também no Twitter dele. A gente tá sempre dando RT nas matérias que ele coloca lá no Saints News, @Saints News mesmo. E ouçam, se você tem um bom inglês aí, ouça também o podcast dele, que é Bayo Blitz Podcast. Certo, galera? Muito obrigada e até a próxima.